مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. Welcome to another reading comprehension session in Levanton Arabic. In today's session, we'll be reading one of my students' texts, and here we are talking about her work. So the text is aimed to intermediate and upper intermediate level. However, as always, some of you out there, if you are just starting with the reading, so you might find it hugely beneficial when it comes to reading, and equally would be good for the rest of you who'd like to do some listening and practice and do some dictation. As always, I'm going to give it a fast read, then I'll give it a slow read and translate it. Let's start. شغل ميشيل. مرحبا، أنا اسمي ميشيل، ساكنة في لندن، وصار لي بشتغل مع العالم الفني من أكثر من 20 سنة. أنا مستشارة مختصة بالفن الحديث، وخاصة بالمنحوتات الحديثة. أنا غالباً بعرض أعمال النحت بمحلات عامة مثل حديقة هايد بارك، وأحياناً بالبنايات الحكومية مثل السفارة البريطانية بألمانيا. وعادة بحاول بعرض وببيع أعمال النحت واللوحات للمتاحف المهمة مثل تيت جاليري. في من زبايني طلب من الفنان ليعمل أو الفنانة لتعمل نحت مميز لمحل محدد مثل ساحة ترافالغار سكوير. بالإضافة بحاول بيع الفن لزباين خاصة، وكمان بنصح الفنانين عن مهنتهم مثل أي معرض جاليري أحسن ليشتغل معه، أو بأي وقت من السنة لنعرض أعمالهم. من وقت لوقت أنا بسافر وبحضر مهرجانات بمدن مختلفة، وبعد أسبوعين رح خطط لزور مهرجان بمدينة باريس اسمه باري بلس. And now, as we are done with the fast read, I'm going to go over it slowly and translate it word for word, if some of you would like to write these vocabulary down and practice them. شغل ميشيل. So شغل could be work or job. مرحبا, hi. أنا اسمي, my name. Michelle is Michelle. ساكنة في لندن, I live in London. وصار لي, have been. وصار لي, and I have been. I've made a dedicated tutorial on how to form have been. بشتغل, I work. مع العالم الفني, with the art world or in the art world. So عالم, world. عالم. الفني, فني is art. من أكتر more than. من أكتر من more than 20 سنة 20 years. أنا مستشارة consultant. أنا مستشارة. أنا مستشارة. مستشارة which means consultant or counselor. أنا مستشارة. I'm a consultant. مختصة specialist or specializing بالفن الحديث in the modern art. فن is art and حديث is modern. وخاصة and especially بالمنحوتات الحديثة. منحوتات is sculptures. منحوتات sculptures. الحديثة modern. أنا غالبا I often بعرض I exhibit I show أعمال النحت. أعمال is work and نحت is sculptures. So here we've got two vocabulary. We've got النحت or منحوتات. So النحت here it's the noun and منحوتات is the actual sculptures. So this is the items that you would use it to refer to. بمحلات in places عامة public. بمحلات عامة in public spaces مثل such as حديقة the park. Hyde Park, that's the name. We cannot translate it. We do write them as they are. And it would sound a bit strange if you say Hadith Hyde. It wouldn't make a great meaning and people find it a bit strange and won't understand. So if you say Hadith Hyde Park, that's it. People will get it. People will understand it. Similarly to Hadith Central Park. But if you say Hadith Central, people might not understand it. Just simply because it's a significant place or well-known place. It's a landmark or an equivalent. وأحيانا and sometimes بالبنايات buildings الحكومية government مثل like such as السفارة the embassy
البريطانية British السفارة البريطانية the British Embassy بألمانيا in Germany. وعادة and usually بحاول I try بعرض to exhibit وبيع and sell أعمال النحت the sculptures واللوحات and the paintings للمتاحف to the museums المهمة the important to important museums مثل such as Tate Gallery, and again it's a name of a place. في من زبايني, there are some of my clients, so في من, there are some. زبايني, my clients. طلب من, asked from. الفنان, the male artist. الفنانة, the female artist or sculpture. ليعمل, to do, to make, to be commissioned. أو لتعمل if it's feminine. So that's the difference between both. And the color coordinated. الفنان ليعمل, الفنانة لتعمل, simply because the first one is masculine and the conjugation for the masculine would be different, and the feminine is فنانة, so the conjugation for the feminine she would be different. That's why they're color coordinated, and you could see. نحت, which means a sculpture. مميز, special, distinguished. لمحل, for a place. محدد, specific. مثل, such as. ساحة, which is square. ساحة Trafalgar Square, and Trafalgar Square, it's a well-known square in London. بالإضافة, in addition to all of that, in addition, بحاول بيع الفن. بحاول, I try. بيع, I sell. بحاول بيع, I try to sell. الفن, the art. بحاول بيع, so here you've got the subjunctive. But in Levantine Arabic, or in all dialects in general, they tend to not stick to all these grammatical cases, because the subjunctive in modern Standard Arabic, you do have a particle squeeze in between both. In dialects, or in general, in all dialects, we tend to not have that particle, and people tend to drop it. And this is one of the features of dialect, is they tend to shorten most of these grammatical cases. So when you see two verbs are followed by each other, both are in the present tense, or could be the first one could be the past, and the second one is present, that is there you're forming the subjunctive, and it is the equivalent of I tried to see, I wanted to book. So always the first one could be past or present, but the second one must be present tense. So بحاول أبيع, I try to sell. الفن, the art. الفن, the artwork. لزباين, to clients. خاصة, private. وكمان, and as well, بنصح, I advise. الفنانين, the artists. عن مهنتهم, about their career. So somebody to advise somebody else, or what they should do, or what's the trend, for example. مثل, like, such as. أي معرض, which gallery. And in Arabic, sometimes people tend to use the English word gallery, or the French. I'm not getting into that dispute. But in Arabic, however, in Arabic, we do have a word for gallery, which is ma'rad. Ma'rad, which is a gallery. So you could pick either, should be okay. أحسن, best. لا يشتغل معه, to work with it. So the O belongs to the ma'rad. أو بأي وقت, or at what time, من السنة, of the year. لنعرض, so we could exhibit, to show. أعمالهم, their work. من وقت لوقت, from time to time. أنا بسافر وبحضر مهرجانات. من وقت لوقت, from time to time. أنا بسافر, I travel, وبحضر, and I attend. مهرجانات, festivals. بمدن مختلفة, in different cities. بمدن, cities, and the singular is مدينة. مختلفة, different. وبعد أسبوعين, and after 2 weeks. وبعد أسبوعين, 2 weeks. رح خطط, I will plan. رح خطط, I will plan. لزور, to visit. مهرجان, festival. بمدينة باريس, a festival in the city of Paris. مهرجان بمدينة باريس. اسمه Paris Place. So that's the name. اسمه, its name, or called. Now, as you know the translation and the meaning for all this vocabulary, I'll give it another read, and it's for you to listen, practice, or do some self-dictation. شغل ميشيل. مرحبا, أنا اسمي ميشيل.
ساكنة في لندن وصار لي بشتغل مع العالم الفني من أكثر من 20 سنة. أنا مستشارة مختصة بالفن الحديث وخاصة بالمنحوتات الحديثة. أنا غالباً بعرض أعمال النحت بمحلات عامة مثل حديقة هايد بارك، وأحياناً بالبنايات الحكومية مثل السفارة البريطانية بألمانيا. وعادة بحاول بعرض وبيع أعمال النحت واللوحات للمتاحف المهمة مثل تايت جاليري. في من زبايني طلب من الفنان ليعمل، الفنانة لتعمل نحت مميز لمحل محدد مثل ساحة ترافالغار سكوير. بالإضافة بحاول ببيع الفن لزباين خاصة، وكمان بنصح الفنانين عن مهنتهم مثل أي معرض جاليري أحسن ليشتغل معه، أو بأي وقت من السنة لنعرض أعمالهم. من وقت لوقت أنا بسافر وبحضر مهرجانات بمدن مختلفة، وبعد أسبوعين رح خطط لزور مهرجان بمدينة باريس اسمه Paris Place. Great, and with that I'll end today's session. Hope you enjoyed it and found it helpful. Till next time, stay safe. مع السلامة.